Now we are going to discuss about define electric potential. Electric potential na enna? So electric potential அப்படின்னா என்ன? புரிஞ்சு படிக்க வேண்டியதுதான். எல்லாமே கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் படிச்சிருப்போம், மேக்னெட்டிக் பொட்டன்ஷியல் உண்டு, அது போல எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் உண்டு. அப்படின்னா என்ன எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்? We have a charge. So we wanted to find out potential at a point which is at a distance r. So we have taken a charge. It may be positive net. We have taken a charge. We wanted to find out potential at a point. Okay. What is infinity? Electrostatics la infinity na வேற ஒண்ணும் இல்ல, undefined la கிடையாது. It is above electric field. In other words, where electric field is zero, that is called infinity. அப்போ உனக்கு தெரியும், சார்ஜ் சுத்தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படியே பாஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்போ as you go away from the charge, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் உடைய ஸ்ட்ரென்த் குறைய ஆரம்பிச்சோம். அப்படியே ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி பிகம் ஜீரோ, அங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டே இருக்காது. தட் இஸ் கால் எலக்ட்ரிக் இன்ஃபினிட்டி. அப்ப இன்ஃபினிட்டினா ஒரு சார்ஜ்ல இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஜீரோ ஆயிரும், அதுதான் இன்ஃபினிட்டி. இப்ப டெஃபினிஷனுக்கு வருவோம். வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அட் அ பாயிண்ட்? பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொன்னாலே நீ பொட்டன்ஷியலுக்கு டெஃபினிஷன் 10th ஸ்டாண்டர்ட்லயும் படிச்சிருப்பேன். ஒர்க் டன் பை சார்ஜ் தான் பொட்டன்ஷியலுக்கான பேசிக் டெஃபினிஷன். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒர்க் டன் பை சார்ஜ். இப்போ இதில் அப்ளை பண்ணுவோம். வாட் இஸ் பொட்டன்ஷியல் அட் த பாயிண்ட்? இந்த பாயிண்ட்ல பொட்டன்ஷியல் என்ன? நத்திங் பட் ஒர்க் டன் இன் மூவிங் எ டெஸ்ட் சார்ஜ். டெஸ்ட் சார்ஜ்ன்றது யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் நம்ம ஜென்ரலா டெஸ்ட் சார்ஜ் சொல்லுவோம். அப்ப ஒர்க் டன் இன் மூவிங் யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் விச் இஸ் கால்ட் டெஸ்ட் சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு த பாயிண்ட் அகைன்ஸ்ட் த எலக்ட்ரிக்கல் ஃபோர்ஸ். அது என்னது எலக்ட்ரிக்கல் ஃபோர்ஸ்? ஏய், இதுவும் பாசிட்டிவ், டெஸ்ட் சார்ஜும் பாசிட்டிவ் தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். அப்ப ரெண்டு ரிப்பல் ஆயிருமா? அப்ப நீ ஒர்க் பண்ணோம்னாலே you have to go against the force. அப்ப இதுவும் பாசிட்டிவ் இதுவும் பாசிட்டிவா இருந்தா they are repelling. The force is called electrostatic force. We should be clear. If you do work against a force, very clear? Okay. If you do work against a force, that will be stored as potential energy. இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா சொல்றேன். Work done against the conservative force is stored as potential energy. Electrostatic force is a conservative force. அதை நீங்க முன்ன படிச்சிருக்கணும். அதை கன்சர்வேட்டிவ்ன்ற டாபிக்ல பாருங்க, தெரியும். சரி, அப்போ I am moving the charge from infinity to the point. I am moving means I am doing work. Work done in moving a charge from infinity to the other definition. Work done in moving unit test charge from infinity to the point against electrical force. அவ்வளவுதான். Potential definition: work done in moving unit test charge or verum test charge or unit positive charge from infinity to the point against the electrical force. This is called potential at a point கான definition. மறுபடியும் சொல்றேன். Potential at a point is defined as work done in moving unit test charge or unit positive charge from infinity to the point against the electrical force. That's all. Thank you for listening.